In this class we are going to study about the partial fractions. So in this class we are going to start with the partial fractions. Before going to partial fractions, so we need to know some formulas or some basic definitions regarding the polynomial, fraction, proper fraction, improper fraction, then what is partial fraction, right? So from these partial fractions you will expect 2 marks. There are actually 4 cases in these partial fractions, case 1, case 2, case 3, case 4. So from the first 2 cases you will get 1 mark, so on remaining 2 cases you will get another mark, right? So now try to see the polynomial. So polynomial is kind of an expression, so where you can express like ax square plus bx plus c, or ax cube plus bx square plus cx plus d. If you see the general form of this polynomial, so I given an expression here, an x power n plus a n minus 1 into x power n minus 1 plus and so on, a2x square plus a1x plus a naught, and here an minus 1, an minus 2 and so on, a naught, a1, a2 are called the constants. So and here this an is not equal to 0, so because like if it is equal to 0, so then x power n also will become 0, then this x power n term will not be there. So here this is called the polynomial of the degree n if this a of n is not equal to 0. So you can see this n is called the degree of this polynomial. Depending upon this degree, this polynomial is further divided into many types. So you can see, so here one is constant or zero polynomial, where the degree of this polynomial is 0, that is there is no x variable in this polynomial. So you can say 6 is example. So if you want to write that as x power 0, 6 x power 0, so where x power 0 will become 1, right? So now if the degree is equal to 1, then it is a linear polynomial, and example is 3x plus 1. So you can say the degree is here the highest, what I can say, the highest variable present in the, or highest powered variable present in the polynomial. Highest powered variable ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ x వేరియబుల్, సో x పవర్ n, x పవర్ 3, x పవర్ 4 లైక్ దట్. సో ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో దాన్ని మనం డిగ్రీ అంటాం నాన్న, రైట్? దెన్ ఇఫ్ డిగ్రీ is 2, then it is called as a quadratic polynomial. Example is 4x square plus x plus 1. Then if the degree is 3, then we are calling it as a cubic polynomial. Example 6x cube plus 4x square plus 3x plus 1, right? So then quadratic polynomial, or we also call it as a biquadratic polynomial if the degree is 4, nana, right? So we just have till cubic only, not beyond that. Now come to the fraction. So basically fraction we know definitely numerator will be there, denominator will be there, right? In terms of functions, if you talk about this, so let us suppose f of x and g of x are the two polynomials of the degree m and n, nana. What I am saying here, so the function or the polynomial f of x is the having the degree m, and the polynomial g of x having the degree n, right? So then f of x by g of x, where this g of x is not equal to 0, is called the fraction. So f of x numerator lo, g of x denominator lo. So now depending upon this degree, this fraction is further divided into two types. One is proper fraction and improper fraction. So in case of your proper fraction, the degree of the numerator polynomial is less than the degree of the denominator polynomial. అంటే మనకి న్యూమరేటర్లో ఏదైతే f of x ఉందో దాని యొక్క డిగ్రీ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్న g of x యొక్క డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో వేర్ దట్ we are representing it as m less than n. You can see the example here. This is for the proper fraction. Yes, proper fraction. So x by x cube minus 1. If you see in the numerator, the degree is 1 because it is x power 1 only. If you see the denominator, x cube is there, so the degree of this polynomial will become 3, nana. Now the improper fraction, pure opposite to this, when the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, so this will become improper fraction, where here m is greater than n. You can see the example. In the numerator it is x square minus 1, the degree is 2. The denominator it is x plus 1, the degree is 1, right? So these are the two types in the fraction. So now the partial fraction. What is this partial fraction? So partial fraction, as the name it is suggesting that partial, ఒక ఫ్రాక్షన్ ని మనం పార్ట్స్ గా
పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. పార్షియల్ మీన్స్ రైట్. సో సమ్ పార్ట్ అనమాట. సో రిజాల్వింగ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ ఏ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సింపుల్ ఫ్రాక్షన్ అన్న. ఒక ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రాక్షన్ని మనము స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్, దట్ సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. మీన్ ద degree of the numerator is always less than the degree of the denominator in case of your proper fraction. సో ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్లో మనము ఏ ఫ్రాక్షన్ అని ఇవ్వని, అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కానీ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కానీ ఏది ఇచ్చినా కానీ మనము వీఆర్ స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్స్ రైట్. సో ఇన్ దిస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ది 4 cases or it is divided into 4 categories depending upon the type of denominator that the denominator having that fraction has. ఆ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క సొల్యూషన్ అనేది ఉంది నాన్న. సో చూడండి కేస్ 1, when the denominator contains linear and it is linear non-repeated factors. అంటే linear factors like ax plus b, you can see the example here. ax plus b is a linear factor రైట్. సో అండ్ నాన్ రిపీటెడ్ మీన్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వదు. ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. బట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఆ విధంగా నాన్ రిపీటెడ్. సో సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి వెన్ ద డినామినేటర్ కంటైన్స్ లీనియర్ అండ్ రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్ అన్న. లైక్ here ax plus b whole square, whole cube, whole power 4, ax plus b into cx plus d whole square, like that. So ఇలా రిపీట్ అవుతుందని మనం ఇక్కడ రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్పొచ్చు రైట్. ద థర్డ్ కేస్ ఇస్ వెన్ ద డినామినేటర్ కంటైన్ నాన్ లీనియర్ non-repeated factors like ax square plus bx plus c is a non-linear factor and it is a non-repeated. So in case of your fourth case, that is the repeated, so it will become ax square plus bx plus c whole square nana. So it's very simple chapter. You have multiple methods to solve this right. So now try to see the case 1. So here in this case we know the denominator is containing only linear factors, that is ax plus b, and it is non-repeating right. So if you want to split into a partial fraction, so then you need to write like a by ax plus b. One more thing you need to remember here, if the denominator having the factor ax plus b, or if it is having ax plus b, you need to add a differentiation of that like that. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ax plus b ఉంది, ఇక్కడ దీని యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుంది 1 ఉంది. సో ఖచ్చితంగా న్యూమరేటర్లో దీనికంటే ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది నాన్న. ద డిగ్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 ఈజ్ లెస్. సో న్యూమరేటర్ యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేది డినామినేటర్లో ఉందనుకోండి, న్యూమరేటర్లో ఏమైనా యాడ్ చేస్తారు మీరు ax ప్లస్ b. So if you see that the numerator has the degrees 1, the denominator has the degrees 2. So always ఒకటి లెస్ ఉంటుంది నాన్న ఈ మనం పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసే కాన్సెప్ట్లో రైట్. సో హియర్ వీఆర్ స్ప్లిటింగ్ దిస్ ax ప్లస్ b యాజ్ a బై ax ప్లస్ b నాన్న. ax ప్లస్ bకి ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తాము, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c క్వాడ్రాటిక్కి ఆర్ వీ కెన్ సే నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్కి మనము ఒక ax ప్లస్ b అనేది యాడ్ చేస్తాం నాన్న. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు x ఉంది, xకి తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉంది, x స్క్వేర్ తక్కువ x అనమాట. x క్యూబ్ అంటే x స్క్వేర్ ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట రైట్. సో నౌ ట్రై టు సీ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ని మనము మల్టిపుల్ వేస్గా సాల్వ్ చేసినాను. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి జనరలీ బై ది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ రిజాల్వింగ్ ఆర్ రిటర్నింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, దట్ ఈస్ a బై ax ప్లస్ b, b బై cx ప్లస్ d ఆ విధంగా స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని, సో అక్కడ x ప్లేస్లో సంథింగ్ లేకపోతే ఎక్స్ ప్లస్లో 0 కానీ ఎక్స్ ప్లస్లో -2 కానీ ఒక టర్మ్ని 0 చేసుకుని అదర్ టర్మ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ, ఇంకోసారి అదర్ టర్మ్ని 0 చేసుకుని ఇంకో టర్మ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ ఆ విధంగా జనరల్ ప్రొసీజర్లో చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వచ్చేసి మనకి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ బై కోఎఫిషియన్స్ కంపారిజన్. సో ఆఫ్టర్ writing the general form of a partial fraction, so then we are taking the LCM, forming in a standard equation. So from that, by taking the coefficients, the variable ఏదైతే మనకు వేరియబుల్ ఉందో x వేరియబుల్ x వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో x స్క్వేర్ కోఎఫిషియన్స్ కానీ x క్యూబ్ కోఎఫిషియన్స్ కానీ x కోఎఫిషియన్స్ కానీ కాన్స్టెంట్స్ కానీ బోత్ సైడ్స్ మనము కంపేర్ చేసి ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ద థర్డ్ మెథడ్ ఈస్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ బై డిఫరెన్షియేషన్
right? So this is the very easiest method to solve these partial fractions actually. So partial fraction by differentiation. The fourth one is partial fraction by option verification. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ తెలియకపోయినా కానీ మీరు ఆన్సర్ని గెయిన్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద ఆప్షన్స్. సో ఎలా అంటే గిన ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో గిన ఖచ్చితంగా ఒకటైతే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ ఫ్రాక్షన్ ఫ్రమ్ ద పార్షల్ ఫ్రాక్షన్. పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే గిన సమ్ ఆఫ్ 2 సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్స్, 2 ఆర్ మోర్ సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్స్. వాటి నుంచి మనము ఒక సింగిల్ ఫ్రాక్షన్ని, సో అలా like taking the LCM and multiplying the cross multiplication, after doing that you will definitely get the క్వశ్చన్. సో మనము ఆ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం సింప్లర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేసి ఏదైతే మనకి సెట్ అవుతుందో, ఏదైతే ఆప్షన్కి క్వశ్చన్కి అది ఈక్వల్ అవుతుందో, సో ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్న. దిస్ ద ఇన్ కేస్ మీకు ఆన్సర్ రాలేదు, ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినారంటే కనుక ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోండి, సింపుల్గా ఉంటుంది. బై జస్ట్ సీయింగ్ ద డినామినేటర్ యూ విల్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్లో 2 క్వశ్చన్స్లో ఒకటి వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది, రెండోది వచ్చేసి ఓన్లీ 1 పారామీటర్ లైక్ ఏ కనుక్కోవడమో లేకపోతే బి కనుక్కోవడమో, కొన్నింట్లో స్ప్లిట్ చేయడం ఉంటుంది, కొన్నింట్లో స్ప్లిట్ చేయకుండా ఏ ప్లస్ బీగా కనుక్కోవడమో లేకపోతే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవడమో, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి బై ఏ కనుక్కోవడమో, ఆ విధంగా. వన్ మోర్ థింగ్ యూ వాంట్ టు నోట్ హియర్. సో ఇన్ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు resolve into partial fraction, you need to check whether the fraction is a proper fraction or not. ఒక ఫ్రాక్షన్ని మనము పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్లో రాస్తున్నామంటే గిన అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మీరు ఫస్ట్ చూడాలి నాన్న. సో డెఫినెట్గా జస్ట్ ఆర్డర్ని చూస్తాను, ఆ డిగ్రీని చూస్తాను మనం చెప్పేయచ్చు వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, especially in a case 3 and case 4, mostly in case 4 only. సో ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అయితే ఉందో మనము ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతే మనము దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తాము ఫర్దర్, రైట్? సో మేబీ త్రూ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ division method, or we can say that another method we can follow by taking the common, right? So in case only x square plus x plus 2 like that, 2x ఆ విధంగా ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఏ ఉంటాయి కానీ మనం కామన్ తీసుకోవడం కానీ ఆ విధంగా చేస్తాం అనమాట, రైట్? సో నౌ ట్రై టు సీ ద ప్రాబ్లం. 17x minus 53 divided by x square minus 2x minus 50, right? So this question having 4 options here. Definitely by just seeing the options you will be able to get which one is correct. ఆప్షన్స్ చూస్తానే మీరు పెట్టేయచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే గిన మీరు ఆప్షన్స్ని మీరు గమనిస్తే గిన డినామినేటర్లో చూడండి, ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 50ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి సో ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, సో మేబీ x మైనస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఆ విధంగా అవుతుంది. దాని తర్వాత మీరు ఏ బి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. సో వీ విల్ సీ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ చూడండి, 17x minus 53 by x square minus 2x minus 15. సో x square minus 2x minus 15ని మీరు స్ప్లిట్ చేయండి, ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 17x minus 53 డివైడెడ్ బై, సో x square minus 2x, ఇక్కడ minus 15 ఉంది కదా, ఏమవుతుంది? 3 5 it is minus 5 3. So means your roots will become here x minus 3 into x plus 5. That's it, or different? X plus 5 into x plus 3 into x minus 5. Okay, x minus 5 into x plus 3, just right. Right? So now if you write in a general equation, that is a by x plus 3, just write x minus 5 first. A by x minus 5 plus b by x plus 3, right? So this is the general form, and start taking the LCM here. So it will become x minus 3 into x plus 3 into x minus 5. Here it will become a into x plus 3 plus b into x minus 5.
So here this side it will become what? 17x minus 53 divided by here x minus 5 into x plus 3. So these two will get cancelled here. What you have remaining? 17x minus 53 is equal to a into x plus 3 plus b into x minus 5, right? So now through the process of substitution, if you put x is equal to 5, this b will become 0 and you will get the a value. So just substitute in the place of x as 5 and tell me what is a getting. X is equal to 5, it will come 17 into 5, that is 85. 85 minus 53, it will become 32. That is equal to a into 5 plus 3, it is 8, 8a. So here from this you will say a is equal to 4, right? So in the second case, if you substitute x is equal to minus 3, you will get this a will become 0 and you will get the b answer, right? So put x is equal to minus 3. So what will become? 17 into minus 3, it will come minus 51. So minus 51 minus 53, it will come minus 103, 104. That is equal to minus 3 minus 5, it is minus 8b, right? So from this 8 ones, how many times? 13 times, yes. So your b will become 30. So after substituting here, you will get this as a is 4 by x minus 5 plus 13 by x plus 3. So option b is correct, right? So this is the one way to solve the question. Now try to see the other method. If you write this as 17x minus 53 divided by, what is that? X minus 5 into x plus 3. See, the second method is differentiation method. చూడనా ఇక్కడ ఎలా చేయాలో. So obviously you will definitely split as a by x minus 5 plus b by x plus 3, right? So direct గా a is equal to ఏమవుతుందో చూడనా, న్యూమరేటర్లో ఏముందో అదంతా రాసుకోండి. 17x minus 53 డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ మీరు ఏను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ కింద ఉన్న డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి రిమైనింగ్ మొత్తం రాసుకోండి. ఇప్పుడు x మైనస్ 5 తీసేసి ఏముంది? x ప్లస్ 3 ఉంది. x ప్లస్ 3నా, x ప్లస్ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, రాయండి ఇక్కడ. తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే ఏ కింద ఉందో x మైనస్ 5 ఉందో దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఏమవుతుంది? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17x మైనస్ 53 బై x ప్లస్ 3 అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 నాన్న. సో ఇప్పుడు x ప్లస్లో 5 పెట్టండి, ఏమవుతుంది? 85 మైనస్ 53 డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 3, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 32 by 4, it's 8. Just one line. No need to form the second equation from this and substitute like that. Now tell me for the b, what b will become? 17x minus 53. Very good, x minus 5. So at x is equal to minus 3, right? So here you will get b is equal to 30. And the last method that you can use here, the option verification. If you see, if you find this, if you convert this partial fraction into a simple single fraction, so it will become definitely x minus 5 into x plus 3. No need to bother about the denominator, just talk about the numerator. 4 into x plus 3, that is 4x plus 12 plus 13 into x minus 5, it will become 13 minus 65. So 13x. So 4x plus 13x, it will become 17x plus 12 minus 65, it is minus 53. Yes, you got the numerator right, 17x minus 53. So in this way you can cross check the answer. మీ ఇవన్నీ మెథడ్ చేయకుండా ఈ ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ కానీ చేయొచ్చు నాన్న, రైట్? Now try to see the next one.
3x plus 7 divided by x square minus 3x plus 2 is equal to k by x minus 2 minus 10 by x minus 1. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ చేసి ఇచ్చాడు పార్షల్ ఫ్రాక్షన్లో. నో నీడ్ టు స్ప్లిట్ ఇట్, నో నీడ్ టు డూ ది ఫ్యాక్టరైజేషన్, రైట్? సో నౌ యూ కెన్ అప్లై two methods here. One is option substitution and the other method is you can just take the LCM. Here it will become 3x plus 7, that is equal to, what will become, k into x minus 1, that is kx minus k, then minus 10 into x minus 2, it will become minus 10x, it will become plus 20, right? So here 3x plus 7, if you take here kx, if you take x common, it will become x common k minus 10 plus, this is 20 minus k. If you compare this, 3x plus 7. So now compare this x into k minus 10 is equal to 3x. So means we can simply say that 3 is equal to k minus 10. From this, what k will become? Minus 10 goes to that side, will become 13. Yes. So if you compare this constant, 20 minus k is equal to 7. 20 minus k is equal to 7. So if you send this minus k to that side and plus 7 to this side, k will become 20 minus 7, that is also 13. This is the one method. This is the one method that you can apply. The second method is you can apply the differentiation method also here. That is, so if you want to find this k, that is equal to a, right? So write the numerator. What is the numerator? 3x plus 7 divided by, ఇక్కడ k డినామినేటర్లో ఏముంది, x minus 2, x minus 2 వెళ్ళిపోతే ఏముంటుంది, ఇంకా x minus 1 ఉంటుందా? Just write the x minus 1 and substitute at x is equal to 2. So substitute in the place of x is equal to and tell me what is the answer getting. 13 only. So whatever the method you will do, you will get the answer. That is the beauty of this partial fraction, right? So చాలా మెథడ్స్ ఎన్ని చేసినా మీకు ఆన్సర్ అయితే సింపుల్గా వస్తుంది అనమాట. ఇంకో థర్డ్ ఆప్షన్, మీరు ఆప్షన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 13 ఇక్కడ పెట్టేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కానీ ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెప్పేసి నాన్న, రైట్? నౌ ట్రై టు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. x minus 3 divided by x plus 1 into x plus 2 is equal to a by x plus 2 plus b by x plus 1, then a minus b is equal to, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏ అడగలేదు, బి అడగలేదు, ఏ మైనస్ బి అడిగాడు. సో నౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏ ఇండివిజువల్లీ, బి ఇండివిజువల్లీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్, what you can do, you can apply the normal method or the differentiation method. So differentiation method will be easy, so try to utilize that. A is equal to ఏమవుతుందా, న్యూమరేటర్ రాయండి, x minus 3 divided by x plus 2 వెళ్ళిపోతే ఏముంది, ఇంకా x plus 1, and put x is equal to what, equal to 0, x will become what, minus 2. So tell me what is A getting, and b, it will become x minus 3 divided by x plus 2 at x is equal to what, minus 1. So tell me what it is getting. B is minus 4 or A is minus 4? B is minus 4, A is 5. A is 5. So now 5 minus of minus 4, it will come what, 9. Option C is correct. చూడండి, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆప్షన్ మనకు ఈ చాయిస్ అనేది అన్నిటికీ ఉంటుందా అని చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చను పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ స్ప్లిట్ చేయమని అడగచ్చు, ఇంకో క్వశ్చను ఇలా ఏ మైనస్ బీని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు నాన్న. సో ఇలాంటి మోడల్ ఇప్పుడు మనకి ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఇలా ఇటువంటివి ఎక్కడ వస్తాయంటే కనుక మనకి మోస్ట్గా థర్డ్ కేస్ నుంచి ఫోర్త్ కేస్ నుంచి వస్తాయి. అక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా కోఎఫిషియన్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని కామన్ తీసేసుకుంటే కనుక అయిపోతుంది అన్న, రైట్? నౌ ట్రై టు సీ ది నెక్స్ట్ వన్. 5 by 2x minus 1 into 3x minus 1, that is equal to p by 2x minus 1 minus q by 3x minus 1.
then q is equal to, so you want to find the q, apply the differentiation method. q is equal to numerator ఏముంది 5 divided by 2x minus 1. నో, ఇక్కడ ఉన్నది రిమూవ్ చేసేయాలి. at x is equal to what ma? Equal, very good, equate this thing to 0, so it will come 1 by 3. So put x in the place of x is equal to 1 by 3 and tell me what it is getting. Minus 15. Okay, now tell me, by just seeing the by seeing the question, compare the q value and tell me what is q. Sorry, it is 15 or minus 15? 15. Why? Yes, already here there is a minus, right? So that's why minus 15 can be written as here minus and 15, so your q will become plus 15 nana, right? So basically this q is nothing but your what, minus b, right? So if you assume this as b, so it will become, here b will become minus 15, q will become plus 15. Now try to see the question. If 3x by x minus 6 into x plus a is equal to 2 by x minus 6 plus 1 by x plus a, then a is equal to, how to solve this question? చూడండి, ఇప్పుడు డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్లో ఉన్న కాన్స్టాంట్ అడిగాడు మిమ్మల్ని. హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? x is equal to minus a. Okay, that is the one method that we can do. And if you want, you can take the LCM. It will become 3x is equal to 2 into x plus a plus x minus 6. So from this you will get the a value, right? So 3x, that is equal to 2x plus x, that is 3x, this will get cancelled, and here it is 2a minus 6. So from this 2a is equal to 6, what a will become? 3. Option C is correct, like that, right? So whatever the shorter way that you will feel, that you can utilize that. This is the case 1. Now try to see the case 2. This is very similar to your case 1 only. So in this case 2, the denominator is containing linear factor, that is ax plus b obviously, and it is occurred n times, that is the repeated, right? So let us suppose if the denominator is ax plus b whole power n, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం లీస్ట్ పవర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం నాన్న, that is ax plus b, then we are keeping one constant, plus ax plus b whole square, another constant, ax plus b whole cube, another constant, until ద హైయెస్ట్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అంతవరకు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ దీని మధ్యలో మనకి లీనియర్ నాన్ రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందన్నా కానీ మనము అదే అక్కడ సపరేట్ కాన్స్టెంట్స్ని అక్కడ ఇస్తాం నా, రైట్? సో నౌ ట్రై టు సీ ద క్వశ్చన్. 2x minus 5 divided by x minus 3 whole square, that is equal to a by x minus 3 ప్లస్ b బై ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ చేసి ఇచ్చాడు చూడండి. ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనము ఎక్స్ మైనస్ 3కి ఒకసారి రాసుకున్నాము, ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్కి ఒకసారి రాసాం. దెన్ ఫైండ్ ఏబి, రైట్? సో టేక్ ది ఎల్సిఎం. 2x minus 5 is equal to a into x minus 3 plus b. దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ b వస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ అనేది హైయెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ, రైట్? So now what you can do, you can put x is equal to 3. So if you put x is equal to 3, what will become? This thing will become 0 and b will become what? What b will become? 1. Yes, very good, 1 is the correct answer. Now the second, ఇక్కడ b ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి లేదు, ఇక్కడ b దగ్గర bని 0 చేసేదానికి లేదనమాట. So what I'm doing, I'm comparing the coefficients on both sides, that is కాన్స్టెంట్స్. సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే -5 ఉంది కాన్స్టెంట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే -3a ఇంటూ a, దట్ ఈజ్ -3a ప్లస్ b, రైట్? సో నౌ వీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ b. వాట్ ఈస్ b? దట్ ఈజ్ 1, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ b, ఇట్ విల్ బికమ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ 1, ఇట్ గోస్ టు దట్ సైడ్, విల్ బికమ్ -6. -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3a, అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ a విల్ బికమ్ 2. సో a ప్లస్ b విల్ బికమ్ 3, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు
ఈ రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది నాన్న, రైట్. సో అది చెప్తాను, ఆ కేసు చెప్తాను ఎలా అనేది. అది వన్స్ ఐ విల్ లుక్ ఇన్ టు, జస్ట్ ట్రై ఫర్ నౌ వాట్ ఇట్ విల్ లీడ్ హియర్. సో అబ్వియస్లీ ఏ కావాలంటే గిన ఏ కాదు, హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి. బి కావాలంటే న్యూమరేటర్లో ఉన్నది 2x minus 5, nothing to substitute here, just substitute in the place of x as 3, so it will come 2x 2 into 3 6 minus 5 that is equal to 1, so b వచ్చేసింది. సో ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే రిపీటెడ్ ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. హైయెస్ట్ అయితే కోఎఫిషియంట్ ఉందో ఇక్కడ మీకు x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉందో దానికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అన్న. సో న్యూమరేటర్ని రాసుకొని డినామినేటర్లో అయితే ఇక్కడ x minus 3 హోల్ స్క్వేర్కి ఏం లేదు కాబట్టి ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా. నెక్స్ట్ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి నాన్న, వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు ఈ పవర్ x minus 3 హోల్ స్క్వేర్కి ఈ x minus 3 ఎంత తక్కువ ఉంది, ఓన్లీ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1, దిస్ ఈస్ హోల్ పవర్ 1, దిస్ ఈస్ 2, సో 1 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ డూ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ దిస్ 2x minus 5 వాట్ విల్ బికమ్ 2 అండ్ అట్ x is equal to 3, సో నో నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీ వాల్యూ హియర్, దర్ ఈస్ నో x, సో a is equal to 2 నాన్న, రైట్. సో ఇంకో ప్రాబ్లం చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఈ డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ అనేది రిపీటెడ్కి చేయాలో. ఎందుకంటే రిపీటెడ్లో మనకి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు x is equal to 3 దీనికి పెట్టారు, ఇంకో దానికి కూడా x is equal to 3నే పెట్టాలి, రైట్. సో అప్పుడు మీరు న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకోవాలి నాన్న. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ నౌ లెట్ us see ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ x minus 3 హోల్ క్యూబ్ ఉందనుకోండి, హోల్ క్యూబ్ అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు, న్యూమరేటర్ని రాసుకొని. నెక్స్ట్ హోల్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. x minus 3 జస్ట్ x minus 3 ఉందనుకోండి, అప్పుడు డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్, రైట్. సో నౌ ట్రై టు సీ ది నెక్స్ట్ వన్. 10 by x minus 3 into x minus 1 whole square that is equal to a by x minus 3 plus b by x minus 1 plus c by x minus 1 whole square nana, right. So this can be solved in two ways. One is normal method, obviously. The second you can do here, you can also apply the differentiation method that we will see. First they already splitted here, so x minus 3, just if you want to find the a, write the numerator that is 10 divided by denominator లో x minus 3 ఉంది కదా, x minus 3 తీసేస్తే ఏముంది ఇంకా x minus 1 whole square. So at what is the x value here, 3, right. So substitute in the place of x as 3 and tell me the answer. Very good, 5/2 is the correct answer. So this a will become 5/2. Now comes to b, that is x minus 1. x minus 1 whole square ఉంది, సో మనం ఫస్ట్ దేని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, c ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట, రైట్. సో ఇఫ్ యు సీ ద c will become what, that is 10 by x minus 3. So at x is equal to what, 1. So tell me what is will come, minus 5. So now comes to your b. So you need to do the differentiation for this 10 by x minus 3. So that is if you do the differentiation for 10 by x minus 3, what will become? So tell me what is the differentiation of this 10 by x minus 3. You need to do the differentiation for this. So you can take 10 common, and if you like assume 1 by x format, it will come minus 1 by x minus 3 whole square. So now put in the place of x as 1. So substitute x is equal to 1 and tell me what it is getting. Ten into minus 1 by x minus 3 whole square. Very good, minus 5/2 is the correct. చూడన్నా డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ చేసేటప్పుడు రిపీటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్లో వచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ని ఫస్ట్ చేయాలి, సెకండ్ వచ్చినప్పుడు వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్. ఇన్ కేస్ మీకు ఇక్కడ వన్ టైం కంటే ఎక్కువ ఉండదు, యాక్చువల్గా వన్ టైం కంటే ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది అనుకోండి నాన్న. సో బేసికల్గా ప్రొసెసర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, ఫంక్షన్ అయితే ఉందో దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి, తర్వాత
ఎన్నోసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నావో దానికి ఫ్యాక్టోరియల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ కదా, 1 ఫ్యాక్టోరియల్తో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. సో 1 ఫ్యాక్టోరియల్ కాబట్టి ఇక్కడ చేసినా చేయకపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ డబల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ ఉంటే కన్నా మీరు 2 ఫ్యాక్టోరియల్ చేయాలన్నమాట. రైట్. సో ఆ కేసు ఏం ఎప్పుడు రాదు మీకు అంతవరకు ఏమి. యూ కెన్ ఆల్సో we will also solve this question by using the normal method. We can see the normal method how to solve this way. So 10 that is equal to what will become a into x minus 1 whole square plus b into x minus 3 into x minus 1 plus c into x minus 3. So now put x is equal to 1, x is equal to 1 పెడితే కన్నా మీకు a 0 అవుతుంది, b 0 అవుతుంది, c వస్తుంది. సో x is equal to 1 పెట్టండి, c ఏమవుతుంది, it is 10 here and here it is minus 2c. So it will become minus 5. Minus 5 by 2. It is 10. 3 minus 1. Yes, minus 5. Correct. So previously మన c కూడా minus 5 కదా వచ్చింది. Yes. Next, if you put x is equal to 3, b will become 0, c will become 0. So you will get a as 10 by 4, that is 5 by 2. Right. So this is a. నెక్స్ట్ మీరు x is equal 3, x is equal 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏ ఆప్షన్ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కోఎఫిషియన్స్ని కంపేర్ చేయండి అనమాట. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియన్స్ని కంపేర్ చేసుకొని సింపుల్ అవుతుంది. ఇస్ దర్ ఎనీ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియన్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్? నో. సో 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఏమవుతుంది ఏ, ఇక్కడున్న ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్కి బి, ఇక్కడ ఏమన్నా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందా, సి ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 3, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ లేదనమాట. సో వీ ఆల్రెడీ నో ఏ వాల్యూ దట్ ఈస్ 5 by 2. ఫ్రమ్ దిస్ బి విల్ బికమ్ వాట్, minus 5 by 2. చూడు మీరు ఎలా చేసినా కానీ ఆన్సర్ అనేది సేమ్ రావాలి నాన్న. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏబిసి 3 అడగడు, మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇలా మీకు అర్థం అవ్వాలి ఈ డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ అనేది. రైట్. సో బేసికల్గా మీకు ఏబి ఇచ్చి సిని కనుక్కోవడం కానీ, లేకపోతే ఏ ఇచ్చి సి ఇచ్చి బిని కనుక్కోవడం కానీ అలానే ఉంటుంది నాన్న. నౌ ట్రై టు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. 10x plus 35 divided by x plus 4 whole square is equal to a by x plus 4 plus b by x plus 4 whole square. So now then you need to find a plus b. So how to solve this question? Answer is 5, sir. Answer is 5. Okay, let's check. One thing we can do, first try to calculate the b using the differentiation method. Write the numerator 10x plus 35 at x is equal to what ma, minus 4. So substitute in the place of x as minus 4, and if you want to find the a, take the differentiation of the numerator, it will come 10 at x is equal to minus 4. So definitely a will come 10. And tell me what is b getting, minus 40 plus 35, minus 5. So if you do the a plus b, it will come what ma, 10 minus 5, that is 5. 5 is correct or some other answer is correct? 5 is correct. Okay, that's great. So something you are learning, new technique this is actually. Not new, if you know previously then it will be easy way to solve the question. If you want, you can also solve this question using the normal method. We'll go to the next question. See the next question. 6x plus 5 by 2x minus 1 whole square, that is equal to a by 2x minus 1 plus 8 by 2x minus 1 whole square. ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇవ్వలేదు, ఏ జస్ట్ బి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ చేసి ఇచ్చాడు. సో హౌ టు సాల్వ్ ఫర్దర్, జస్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ ఒక వేరియబుల్ కనుక్కోవాల్సిందనమాట. సో యూ కెన్ టేక్ ద హియర్ 6x plus 5, if you take the LCM, it will come what, a into 2x minus 1 plus 8, right? So if you compare this,
x variables a into 2x, that is 2ax, then here x variable 6x, so 6x is equal to ax, then x will get cancelled, what a will become 3. So what they are asking, tan inverse of 3 minus a, so tan inverse of 3 minus 3 0, so tan inverse of 0 ఏమవుతుంది 0. 0 only, so option a is correct.